يسعدني أن أكون في هذه الجلسة معكم من جلسات المنتدى السنوي لفلسطين. جلستنا ستكون بعنوان فلسطين أمنياً جوانب من التقنيات الاستعمارية. في هذه الجلسة لدينا 4 مداخلات، كل منها تناقش جانباً من جوانب التقنيات أو الأساليب الاستعمارية لدولة الاحتلال في فلسطين. وسنكتشف بهذه المداخلات أن هذه التقنيات أو الأساليب لن تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل هي ممتدة حول العالم. المتحدثون في هذه الجلسة هم 4 مع حفظ الألقاب: يوسف منير، بيترو ستيفاني، نور عرفة، أريج صباغ-خوري. كل متحدث سيكون لديه بين 15 و20 دقيقة ليعرض ما ورد في ورقته قبل أن نفتح المجال للأسئلة والمناقشة. سنبدأ أولاً مع دكتور يوسف منير. دكتور يوسف منير هو زميل أول غير مقيم في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع واشنطن العاصمة، وعضو في هيئة تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية، وسبق أن كان المدير التنفيذي للحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية. نشر مقالات في نيويورك تايمز وواشنطن بوست ونيشن وبوستن جلوبال وفورين بوليسي ومجلة الدراسات الفلسطينية وميدل إيست بوليسي وغيرها. حاز الدكتوراه في العلاقات الدولية والسياسية المقارنة من جامعة ماريلاند. ورقته ستكون بعنوان القمع العابر للقوميات، شبكة القمع الإسرائيلية. تفضل دكتور منير. Thank you all. Good afternoon. My presentation will be in English, so apologies for those who would have preferred Arabic. I want to jump right into it. Into the interest of time, my presentation is on transnational repression and the case of the Israel Repression Network. So I want to begin with a brief overview of what I'll be covering in this presentation. First, a brief discussion on repression and dissent and how the case that we are looking at today is situated in the literature on these 2 issues, and then ask the question of what happens and how we think about dissent when it goes global, and also then raise the question of what transnational repression is and how the case of the Israel Repression Network fits into that conversation. And so, what is repression? Well, the way I think about it is first and foremost as part of a subfield in comparative politics, and that's the literature in which I'm largely situating this work. And there it's primarily thought of as the coercion of challengers to state authority or power. Importantly, it can take many forms, from physical integrity violations and human rights abuses to the curtailment of civil liberties. Importantly, it's largely been understood within the territorial confines of the state. Some of the key findings that we see is a law of coercive responsiveness, essentially meaning that more often than not, when there is dissent, the state will respond with repression. There's also a negative relationship with democracy that we see, and other relationships tend to be mixed. So what then is dissent? Challenges to state authority, prevailing norms, or sources of power. This too, like repression, can take many forms, from armed uprising to civil disobedience to nonviolent activism. Like repression, dissent is largely been conceived of as an in-state phenomenon, with some exceptions, but this, of course, has started to change over time. And so we should ask the question, what happens when dissent goes global? How do we think about dissent when it permeates the territorial confines of the state as it has largely been conceived of within the literature? There are a few different ways that this can happen. We can think, for example, about conflict leading to polities moving across borders. Diaspora communities, for example, being engaged in other countries and mobilizing dissent against their home governments. We also have the fact that globalization and technology now allows for organizing and activism across space,
in ways that were simply not possible in previous years. And one of the important interventions in the conversation around global dissent or transnational advocacy was put forward by two scholars several years ago around transnational advocacy networks. And this was largely in response to growing literature around globalization and global coalitions around human rights. The authors, Keck and Sikkink, put together a theory of the mobilization of globalized dissent or transnational advocacy networks that they refer to as the boomerang pattern. And so this looks something like this. In a situation where there is conflict within a particular state, they theorize it as a relationship between a state and perhaps dissenting voices represented by NGOs in this case. When the state is not receptive to grievances and responds with repression, those actors then engage in information sharing and coalition building with outside actors, outside the territorial confines of the state, working with other like-minded organizations, communicating their grievances and concerns to third parties, including international organizations and other states, which would then, in turn, help to bring pressure back on the home state. This is what the authors refer to as the boomerang pattern. And their examples at the time, of course, this was a theory that was produced to respond to transnational advocacy prior to what became known as the BDS movement, or the BDS call for Palestinian rights in 2005. But the authors themselves point to the example of the anti-apartheid movement around South Africa as one of the key examples of boomerang-type mobilization. And with the BDS movement being very much inspired by and modeled on the anti-apartheid movement, I think we can understand how this model would follow for the case of BDS as well. And we can imagine how this model would be extrapolated in a larger form where you can see global coalitions forming to work with multiple actors in multiple states to bring pressure back on the home state for the effort to redress grievances for those dissenters. So if this is a way of thinking about transnational dissent, transnational advocacy networks, what could transnational repression look like in such a situation? First, a word on transnational repression, briefly a mention around definitions, some of the examples we see, some limitations I see in the literature, and then we'll introduce this concept of a repression network. Transnational repression has been defined as attempts by regimes to punish, deter, or undermine and silence activism in the diaspora. This is the prevalent definition in the growing literature on this subfield by a scholar named Dana Moss, who has focused on the repression of diaspora communities from the Middle East region. I would argue that more simply, transnational repression is the extension of the state's repressive reach beyond its own borders. And this brings us to some of the examples of transnational repression, both that many of us may be familiar with in recent years, and also some of the scholarship that's been done in this area. Of course, we know of the very prominent example of the murder of the journalist Jamal Khashoggi. The poisoning of Russian dissidents is something that has also got a lot of attention. But there are plenty of other cases in which regimes seek to externalize their repressive reach. And scholars have picked up on the efforts of countries like Uzbekistan, the different networks that existed in Latin America, Iran, and so on. But this scholarship has its own share of limitations, and I think that more often than not, we see a focus on diasporas in this literature and on authoritarian regimes. The focus, of course, on diasporas misses dissenters coming from non-diasporic communities,
And the focus on authoritarian regimes misses efforts by non-authoritarians or those traditionally perceived to be non-authoritarians to repress beyond their borders or to cooperate with other authoritarians in the process of transnational repression. And here I want to introduce the concept of a repression network to assist the state in reaching beyond its borders to achieve repressive outcomes. These can include covert agents of the state, the projection of state force through surveillance technology or surveillance industry, the use of diplomats in other countries, and importantly, the partnering with non-state actors around the globe. And so if we can imagine for a moment how one network would work against another, we could begin to envision how the attempt is made to kill off the boomerang effect. So again here, the model that Keck and Sicking put forward looks familiar in this case, but what's different with the intervention of a repression network is that, well, the home state has its own share of friends in the international community. It has its own capacity to work with actors beyond its borders and begins to create its own network effort to prevent the other actors who are engaging with third parties to bring that pressure in an effort to prevent any of that pressure from returning to the home state. So in other words, two can play that game. In the context of the situation in Palestine, we see the example of the Israel Repression Network, which is the subject of the case in this paper. It's important to remember that this is born out of the repressive context of Israel's oppression over Palestinians, and it also grows out of the internal repression of the Israeli government, not just of Palestinians, but also of dissenters within Israeli society increasingly in the last 2 decades. And it evolves over time with the biggest single step happening in 2015 with the empowerment of a government agency, an Israeli government agency, by the government to lead a whole-of-government effort against the globalized dissent and particularly efforts to boycott Israel and the boycott, divestment, and sanctions movement. This effort leans heavily on a network approach and devises sub-networks that have different specialties in the approach. The Ministry of Strategic Affairs, what the agency was called, plays a central, in their words, coordinating and empowering role. This is born out of a growing conversation within Israel that evolved over the last 20 years, but importantly, 2009, 2010, and 2011 were critical turning points. Prior to that, the Israeli government's response to globalized dissent, and particularly the boycott, divestment, and sanctions movement, was to largely ignore it or pretend that it was insignificant. This began to change during that period in response to things like the Goldstone report and also the actions of global activists who led a flotilla effort into Gaza that brought a significant amount of attention to what Israel was doing in the Gaza Strip and how it reacted to the activists on the ships. The leading think tank that works with the government in Israel, one of them, the Reut Institute, argued, and I highlight this because much of their work was adopted in the creation of the Ministry of Strategic Affairs, is that it takes a network to fight a network, and that the government should adopt this principle, organizing around this idea, and that the government must shift, in their words, from defense to offense. In other words, no longer reacting to globalized dissent by hasbara or propaganda or trying to explain the position of the government. Rather, the policy of the government should be to engage in an attack on the dissenters, that this should be the new model. This was largely the policy that would be followed by the Ministry of Strategic Affairs, which was created in October of 2015. I should say the mandate for the ministry was created in October of 2015, specifically to act against delegitimization and boycott campaigns, is how they frame them, and work
to create a coordinated campaign among organizations and to lead the engagement with non-governmental organizations in Israel and around the world to advance this campaign. As I noted, the networks were organized in sub-networks as well. The Ministry of Strategic Affairs would coordinate and empower 3 different sub-networks, which were mostly, the levels of coordination and empowerment were mostly active in 2018 through 2020. These sub-networks include something called the GC4I, the Global Coalition for Israel, the Legal Network Initiative, and something that they call Digital. These 3 different networks were comprised of various organizations and individuals that worked around the world, including on a civil political level, which was the GC4I, a legal network, which was lawyers and legal organizations, and a different network, Digital, of social media activists and influencers who would work to put forward the message of the Israeli government and this ministry online. You can see here from the slide presentation of this official from the Ministry of Strategic Affairs at one of the conferences that they held with one of these sub-network actors, some of the main efforts and activities of the network. These include, and I'm sorry for the grainy picture here, but sort of listed them out. The main objective is reputational harm to the BDS movement and branding it as terror and anti-Semitism. Then cutting off money and resources to organizations which support boycott and divestment by targeting funding platforms and state funding for such organizations, dealing with centers of gravity, focusing on specific areas where boycott campaigns were most active, responding to real-time events, and combating leading campaigns. In Knesset testimony in 2017, the Director General of the Ministry of Strategic Affairs was asked to define what is victory in the campaign for you, and she responded by saying that the narrative will not be that Israel equals apartheid. And so the clear indication that the government's focus here was one about changing the conversation and changing what people were allowed to say and what the prevailing norm was around Israel's treatment of Palestinians. The efforts of the Ministry of Strategic Affairs and these networks involved a 3-pronged, overtly repressive strategy. And I say overt here because there were also efforts that they spoke about that were covert, but we have far less information about what those efforts are. We can leave those to your imagination. But these included smear campaigns, legislative action, and lawfare, and I will say a brief word on each of these things. Smear campaigns are deliberate efforts to attack the reputations of individuals using misinformation, lies, guilt, deliberately decontextualized information. And while they target specific individuals, the audience for smear campaigns is usually a third party being asked to take some sort of repressive action, fire, censure, sanction an individual, or otherwise end the relationship with them. Numerous examples of this include the firings of academics from a university, shutting down a student group's activities, or closing a social media account and payment platform. When it comes to lawfare, this is the use of legal action or threat to coerce, intimidate, or otherwise pressure targets directly or indirectly through third parties. And importantly, lawfare doesn't have to result in legal wins within the legal system to be effective as a repressive strategy, since even mounting a legal defense requires time, energy, and resources, which can in some cases be existential, and at minimum a significant distraction from the work of those dissenters. Examples include criminal complaints, civil suits, false claims actions, regulatory complaints, and so on. Legislative efforts are the third pillar here that I think are important, and this is the aim to create new laws or modify existing laws to direct them against the targets of repression, to criminalize them, or to otherwise curtail
their rights and liberties. Examples of this, of course, include anti-BDS legislation, which in the United States is passed in a number of different states within the country. There have been federal attempts at passing this legislation as well, and we know that laws like this have also made progress in some European countries as well. We're increasingly seeing the attempt to codify into law definitions, new definitions of anti-Semitism that would include criticism of Israel aimed directly at BDS activism and aim to reconstrue this issue as discrimination. And these kinds of legislative efforts, of course, create new platforms from which lawfare can be launched against dissenters. I'm just going to skip forward here because we are running short on time a little bit. I will also note in summing up here, the Israeli Ministry of Strategic Affairs was actually quite proud of its achievements and quite transparent of this work. In fact, and I won't play the video clip here, but I will say that we can hear leaders in the Israeli government, including at the time the Minister of Strategic Affairs, boasting about how, together with this network of allies, which it was coordinating and empowering, it has been able to achieve 50 lawsuits across the globe at the time, numerous anti-BDS laws, the closing of platforms and bank accounts, and so on. And of course, we can still go online on Twitter today and see the Israeli Prime Minister taking credit for Israel's role in promoting laws in the United States which target boycott as well. Key findings here to sum up. The Israeli government sought to extend its repressive reach beyond its borders to target dissenters opposing Israeli government policy around the globe. And to do so, they sought a network approach to partner with like-minded non-state actors. The model aims not just to coerce particular dissenters, but is for the purpose of intimidating others and an attempt to kill a movement. The literature on transnational repression thus far remains largely focused on authoritarian regimes and the targeting of their diasporas, but this case highlights the limitations of that narrow scope for understanding transnational repression. And of course, more research should be done to understand how other states might have built similar networks to silence dissenters beyond their borders. Just a word on data for this case. Most of the information comes from Israeli government sources that are publicly available, which are enumerated here, and happy to discuss more about this in the questions. Thank you all very much. شكرا دكتور يوسف على هذا العرض القيم. الورقة التالية ستكون لبيترو ستيفاني. بيترو هو طالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة إدنبرا، نشر مقالاً محكماً حول مقاومة الاستعمار، وله فصل في كتاب غزة المفتوحة بنى الأمل، وهو محرر كتاب 70 عاماً على الأونروا اللاجئون الفلسطينيون في السياق. ورقته ستكون بعنوان وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق كوغات والنمط الإنساني من الاستعمار الاستيطاني. تفضل بيترو. Thank you very much for that introduction, and before I start I wanted to thank also all the organizers for the work they've done in putting this conference together, and yeah, I'm very grateful to be able to share some of my work on this panel. So this paper I'm presenting today is one chapter of my PhD project based at the University of Edinburgh, and my research broadly examines how humanitarian categories assumed to restrain violence can actually function as tools to justify it. And more precisely, the central question is this: how can humanitarianism become constitutive of Israeli settler colonial power? And I'm particularly interested in exploring this question through the workings of a hybrid branch situated at the intersection between the Israeli military and government called COGAT, which I'm sure many of you will be familiar with. And for those who are not, COGAT stands for the Coordinator of Government Activities in the Territories.
And so we must understand Kogut, I think, as a key settler colonial apparatus which governs the lives of non-citizen Palestinians inside the occupied West Bank and Gaza Strip. Now, why study humanitarianism within this branch? To be sure, not all these policies are experienced as humane or humanitarian, as they keep Palestinians dispossessed under military rule and domination. And this branch specifically is implicated in home demolitions, land confiscations, and other violent and repressive policies. But crucially, Kogut officials conceptualize how to operate through humanitarian language. And sure, to an extent, there is an element of crude propaganda and hasbara, but there is also, I argue, very much a method to self-construct and to justify settler colonial practices as a form of humanitarianism. And in this way, humane justifications can help to enable the operation of violence. So for this paper, the analysis relies also on around 40 interviews. 17 of these were with former members of Kogut, the majority of which held high-ranking positions, including major generals that served as heads of Kogut and brigadier generals that were the heads of the military's so-called civil administration. Other 7 interviews were with informants within the Israeli political military system, as well as some West Bank settlers that collaborate on a daily basis with Kogut. Finally, also 16 interviews were held with staff of UN agencies and international and local organizations who crucially collaborate and coordinate with Kogut on the provision of humanitarian assistance. So I think an historical background is particularly important to understand Kogut and the argument I'm making. And as one interviewee described to me, there are roughly 3 phases of Kogut, and I'm going to go through these rather quickly, but we might see the first phase in what former Defense Minister Moshe Dayan called enlightened occupation, which is a variant of the old colonizing mission, which was supposed to bring improvements, supposedly, to indigenous people. And this doctrine, though, theorized that colonial rule would improve Palestinian living standards and help them prosper, so the army could minimize the use of coercive forms of domination. And in the first few decades, since 1967, Israeli rule featured some of these humanitarian projects, some of them called relief work by the army, and that were creating public service jobs to address some financial instability, or also you can see some of this, for example, in Sarah Roy's well-known book on development. She talks about how the Israeli military wanted to resettle Palestinian refugees out of refugee camps and into urban development, and ostensibly to improve the living standards of the refugees. Then we might see a second phase from 1981 when we see the civil administration formally replacing a military government. But this shift should be understood primarily as trying to provide legitimacy for permanent Israeli rule. And legitimation was needed given that, according to international legal norms, military occupation should remain temporary. And also, in tandem with the shift from military to civil administration of Palestinians, Kogut also became a central body determining state resources for the expansion of the Israeli settlement project. And since the 90s, positions within the civil administrations were increasingly filled with post-1967 settlers. However, waves of Palestinian anti-colonial resistance in the 80s and 90s shattered the illusion of an enlightened occupation that could endlessly pacify an indigenous population, which brings us to Oslo, the Oslo Accords, and the creation of the Palestinian Authority, the PA, and the third phase of Kogut, which is still very much with us today.
Since Oslo, most of the humanitarian assistance to Palestinians is not provided directly by the Israeli military, but is coordinated with the PA and the so-called international community. Through coordination with the PA and other actors, COGAT has become the epicenter of a bureaucracy that works through and with players that are ostensibly external to the system. And that international and local organizations often deliberately reduce Palestinians to a humanitarian issue points to a problematic convergence with Israeli settler strategies. And according to a former head of the civil administration in an interview, he talked about how international aid makes the occupation, and I quote, more calm and more easy for the army. Now, there's a lot more to be said about the history of COGAT, but for now this should be enough. There is two policies broadly conceived that emerged from my research that I wanted to dwell on here. One is managing populations inside enclaves, and the other is related to it. It's to do more with counterinsurgency. So since Oslo, Israel's new colonial strategy has really involved concentrating Palestinian populations in the enclaves of Gaza, the Area A, Area B of the West Bank, while at the same time expanding colonization in Area C by confiscating land, demolishing homes, and building settlements. Now, this process of geographical enclavization and settler expansion obviously created extreme damage to Palestinian society and its economy. And COGAT's recurrent solution to these profoundly political issues has been to claim that they improve the situation from a humanitarian standpoint, but without having to give up power or land. And in another interview with a former commander in the civil administration, told me a story about his service in his work in the Palestinian town of Kalkilia, which is quite illustrative of this dynamic. So this town located in Area A of the West Bank that borders Israel and the Green Line became known for being one of the localities worst affected by the building of the separation wall, which surrounded all but one side of Kalkilia, as its residents lived in a closed enclave with only one passageway through the east side. As you can imagine, the economy suffered greatly, and this former COGAT member explained identifying the reduced freedom of movement as the central issue affecting the Palestinian fabric of life, as they call it. And for instance, what was once a 5-minute drive to the town inside the Green Line of Kafr Saba became over an hour journey. And so to address the situation, he sought what he called relief measures to ease the impact of enclavization on the population and constructing tunnels to ease some movement restrictions. But the constructing of a tunnel between Kalkilia and a surrounding village became actually unnecessary for the locals, because the impact of the wall and the enclavization voids the social and economic basis for travel between the two localities. And so this portraying of this as relief for the population masks the vast benefits it brought to the settler communities who had campaigned actually for the route of the wall to segregate Kalkilia so that a Jewish settlement in the West Bank could be annexed inside Israel. And according to this official, this became a model of intervention for the specific areas around the wall. Now, quickly on the second aspect that I wanted to draw attention to during counterinsurgency. So COGAT mobilizes certain policies, such as permits to access medical aid and permits to work in Israel. And they use this with a pacificatory objective of preventing future Palestinian resistance. And interesting interviews also show how this COGAT branch is viewed as
as the representative of Palestinians to other branches of the state and the military. And a former general in the IDF explained how Kogat is important to the army's decision-making process, particularly during counterinsurgency operations. And there are 4 key authorities. One is the military commander, the civilian police, the IDF headquarters, and Kogat. And Kogat, I quote, is a key player in this because he's the one that can bring the authentic thoughts, feelings, and things that are being done among the Palestinians. He actually represents the Palestinian audience who are not in the room. And the quote continues, without Kogat, the Palestinians will always miss something, will suffer more, their voice will not be heard. And in fact, there's no coincidence that the Druze, Israeli Druze who speak Arabic, hold high-ranking positions within Kogat, and the current general for now is a Druze. So more broadly, this humanitarian vernacular, this language that was institutionalized really in the 2000s, is malleable enough to permit Kogat to manage a settler colonial context in the professional terms used by international governments and UN agencies. But also for a former head of the civil administration, it is a language also helpful to appease the Israeli right, who oppose the creation of a Palestinian state. Yet improvements for Palestinians on a humanitarian basis can be deemed politically acceptable. In another interview, the political humanitarian language in regard to the provision of, for example, water, electricity, and food is, according to this interviewee, is easy for all Israelis to understand, no matter whether you're left-wing or right-wing. So it's a language used for internationally, but also for internal Israeli dynamics to operationalize some policies. So to conclude, instead of significantly raising the standards of living, as was the case in the first decades after 1967, the contemporary policy seems much more directed towards maintaining standards to the lowest possible level, or in other words, a humanitarian minimum. And the clearest example of this, which I haven't touched on, is the siege of Gaza. And if in the 70s and 80s there was a civilizing discourse about developing the population, however limited this was, in this contemporary moment, the settler subjectivities of these colonial officials are anchored in the liberal language of humanitarianism. So what's the relationship of all this to settler colonialism? Now, the global history of settler colonial states tells us that they attempt to deal away with what they see an indigenous problem, either through genocide, ethnic cleansing, assimilation, or racial segregation. When neither mass ethnic cleansing, like in 1948, nor assimilation, because Israel is predicated on a Jewish majority, when neither of these are a suitable strategy, humanitarianism can become a tool for the settler colonial state to justify its control and domination of indigenous people, whether inside enclaves or during counterinsurgency operations. And these seemingly positive features of power can become complementary of the practice of ethnic cleansing, providing aid to the dispossessed without allowing them to return or having full sovereignty is part and parcel of a transfer mentality and practice that is and has been really at the core of Zionist ideology since inception. Thank you very much. Thank you for finishing on time. طبعا غني عن القول، أشكر هذه الورقة القيمة، غني عن القول أن سلطات الاحتلال منذ قيامها تتعامل مع مشكلة الفلسطينيين على أنها مشكلة مجموعات بشرية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لا كمشكلة شعب يقبع تحت الاحتلال. سواء من هجر، مشكلة اللاجئين، يتعاملون معها على أنها مشكلة إنسانية فقط وعلى أنهم جماعات بحاجة إلى هذه المساعدة، وسواء من لازال يعيش
داخل بدأت إسرائيل تصورها على أنها جيتوات يعيش فيها الفلسطينيون بحاجة فقط إلى مساعدات إنسانية. وهنا طبعا يكمن التناقض بين الحالة الاستعمارية والحالة الإنسانية. شكرا لك بيت. مرحبا جميعا. خليني بس أقدمك. الورقة الآن ستقدمها أريج صباغ-خوري. أريج هي عضو في مجلس إدارة مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ولجنة البحث الأكاديمي التابعة له. تتركز اهتماماتها البحثية في علمي الاجتماع السياسي والتاريخي والاستعمار الاستيطاني والذاكرة ودراسات السكان الأصليين والنظرية الاجتماعية النقدية. يتفحص كتابها المقبل عن مطبعة جامعة ستانفورد المواجهات بين مستوطني الكيبوتس والسكان الفلسطينيين في وادي يزرعيل في شمال فلسطين قبل عام 1948 وخلاله وبعده، وهو يلقي الضوء اعتمادا على مصادر كشف عنها في الأرشيف الاستعماري الاستيطاني على ممارسات المستوطنين الصهيونيين الاشتراكيين في شراء الأملاك ومصادرتها ومراكمتها بالسلب، وكيف أن تمثيلهم الماضي سهل التنصل من حق السكان الأصليين في السيادة. ورقة أريج بعنوان القدس الشرط الاستعماري الاستيطاني والمرونة المناهضة للاستعمار. تفضلي أريج. شكرا. طيب شكرا دكتورة نور. مرحبا جميعا. أنا اهتميت أترجم مداخلتي من الإنجليزي للعربي، بس ما ترجمت البايو والملخص. فالمداخلة تاعتي عنوانها Jerusalem the settler colonial condition and anti-colonial resilience. شكرا للمركز العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية لتنظيم هذا المؤتمر، وأنا منفعلة شوي لأنه هذا أول مؤتمر بشارك فيه في العالم العربي وبحكي باللغة العربية فخارج فلسطين. ورح أحكي اليوم مشروع جديد رح أتناول فيه مسألة القدس، وهو في بداياته كتير بحب أسمع ملاحظات. شهد العقدان الماضيان على وجه الخصوص تحولات معمقة في القدس، وتحديداً في الجانب الشرقي منها أو ما يسمى شرقي القدس. سأستخدم هذا المصطلح فقط للسرعة، وعلى الرغم بس للسرعة رح أقول شرقي القدس، القدس الشرقية أو شرقي القدس مش عارفة. وعلى الرغم من ضمها إلى إسرائيل في العام 97، إلى أن التحولات السياسية الدراماتيكية في القدس الشرقية هي إلى حد كبير نتاج حوكمة استعمارية بدأت تتبلور في بداية القرن 21. تبحث هذه الورقة في التحولات التي تحدثها عملية الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية وتعامل السكان المقدسيين معها، بالاعتماد على تحليل قرارات ومخططات الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومخططات بلدية القدس وممارساتها، وأيضاً المقابلات التي أجريتها حتى الآن مع 20 من الفلسطينيين من مختلف مناطق فلسطين التاريخية بما فيها مقدسيين طبعاً، وهن أغلبهم حتى الآن. الهدف الكلي أعمل 80 مقابلة حتى الآن، نجحت في إنجاز 20 مقابلة في الشهر الأخيرين وكتابة هاي الورقة. سأعرض في هذه الورقة أولاً الخطوط العريضة للسيرورات الاجتماعية السياسية في القدس، أي استمرار الاستعمار الاستيطاني ووضعية الظرف الاستعماري، والذي يمكن الإشارة إليه على أنه أبرتايد في بعض الجوانب ولكنه أسوأ بكثير في جوانب أخرى. بعد ذلك سأتحول إلى تحليل الممارسات اليومية والسياسية للمقدسيين وتفكيكها، لأحلل كيفية فهم الفلسطينيين في القدس والفلسطينيين بشكل عام للظرف الاستعماري القائم اليوم في القدس. سأشارككم ب3 موضوعات ملحة
حتى الآن، يعني مش رح أشارككم بكل شيء، النتائج كبيرة، تلعب دورا مركزيا في الحياة اليومية للمقدسيين وفي الوضع السياسي الراهن. الأول، عشان إذا ما لحقتش أرصد الثلاثة، يدور حول ما أسميه العنف الاستعماري التدريجي. الثاني هو موضوع غياب الحسم السياسي. أما الثالث فيدور حول المقاومة وما أسميه هبطس الصمود والبقاء. الخلفية العامة للأوضاع اليوم بالقدس: تشكل القدس اليوم أحد مراكز التوغل الاستعماري الاستيطاني الحضري. يعيش اليوم حوالي 350 ألف مقدسي، هيك صح؟ في القدس. تحاول الدولة الاستعمارية تهويد شرق القدس من خلال الهندسة السكانية والتغيير في مناطق النفوذ لإنشاء أغلبية يهودية بنسبة 70 إلى 30%. في القدس عمليات الغزو والتبديل والاستبدال تتجلى بصورة يومية أمام الأعين. أو هاي الشريحة أنا بدرس في جامعة العبرية في القدس، والشباك اللي بطل على القدس في عمليا دائما هدول الصورتين اللي هي صورة الهدم المستمر للبيت الفلسطيني والحيز الفلسطيني وبناء واستكمال بناء المستعمرة الإسرائيلية وتهويد القدس. تعمل الممارسات الكولونيالية بشكل أساسي على إعطاء وضمان الامتيازات والفوقية الإثنية العرقية للمجتمع الكولونيالي من خلال السيطرة على الحيز الفلسطيني وعرقلة التطور الفلسطيني شبه كامل. يحمل فلسطينيو القدس الشرقية إقامة دائمة في إسرائيل، وهو تصنيف يمنحهم الإقامة والعمل وبعض مزايا الرعاية الاجتماعية والحق في التصويت في الانتخابات البلدية. فقد حولتهم إسرائيل من شعب أصلاني إلى مهاجرين يحملون أوراق إقامة، يدفعون الضرائب لكنهم ليسوا مواطنين، ويمكن إلغاء أو سحب إقامتهم. لا يحملون جوازات إسرائيلية، لا يمكنهم التصويت في الانتخابات البرلمانية. وأنا مش عم بقول هون إذا هن بدهم يصوتوا أو لا، عم بوصف الوضع من ناحية إسرائيل. وفقاً للمعلومات الأخيرة التي تم إصدارها رداً على تحقيق الكنيست أجراه أحد أعضاء الكنيست بين العامين 67 و 2022. سوري بدي 11. هذا 11. اوكي 11. فقط 5% من سكان القدس الفلسطينيين على الجنسية الإسرائيلية. وعلى مدى السنوات 20 الماضية على وجه التحديد تمت الموافقة على 38% من 16,573 طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية. وفي ظل هذه الظروف واعتباراً من العام 2019 ألغت إسرائيل الإقامة الدائمة لحوالي 14,500 فلسطيني في القدس الشرقية. لم يتم نشر أي معلومات رسمية تتعلق بعدد المقدسيين، وأنا الآن أعمل على الحصول عليها بشكل مفصل بطرق غير رسمية. منذ تسعينيات القرن الماضي تعرقل الحواجز العسكرية الإسرائيلية إمكانية الفلسطينيين الدخول إلى القدس، وبين الأعوام 2006 إلى 2016 تم بناء جدار يفصل القدس عن الضفة الغربية. تعتبر الرعاية الصحية والوصول الأمني والقانوني إلى شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية والكثافة الحضرية مشاكل جدية، لا سيما إذا قارناها بوضع الفلسطينيين في القدس الغربية وأماكن أخرى. يعيش غالبية المقدسيين بمن فيهم الأطفال تحت خط الفقر. تم تخصيص 15% فقط من مساحة أراضي القدس الشرقية للاستخدام السكني، كما أن الحصول على تصاريح البناء يمثل تحدياً كبيراً بسبب السيطرة الاستعمارية الكاملة على تخطيط الحيز والحد الممنهج من إمكانية بناء المقدسين. وقد أدى ذلك إلى نقص المساكن وتدهور البنى التحتية، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية. هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 1176 وحدة سكنية فلسطينية في القدس الشرقية بين العامين 2006 و 2021.
هاي لا مش قبلها، مش عم تيجي اللي قبلها. هاي قبل هاي هدمت منازل الفلسطينيين كما يتم استبدال السكان الفلسطينيين بمستعمرين يهود بصورة مستمرة كما في حالتي سلوان والشيخ جراح، وقد تمت مصادرة الأراضي الزراعية أو تقسيمها بواسطة جدار الفصل كما في حالة الولجة. علاوة على ذلك تستخدم جمعيات المستوطنين الكولونياليين الأدوات القانونية والعنف بدعم من الدولة للسيطرة على المنازل التي يعيش فيها الفلسطينيين وبعض اللاجئين السابقين وأحفادهم. يعيش اليوم، انتبهوا منيح، أكثر من 200,000 مواطن يهودي إسرائيلي مستوطن في شرقي القدس معظمهم من المستوطنين المتدينين والأيديولوجيين الذين يسعون لطرد الفلسطينيين ويتلقون دعما من منظمات صهيونية دولية. يتزامن تكثيف الاستيطان الكولونيالي ظاهريا مع ممارسات اقتصادية سياسية تبدو وكأنها لأول وهلة متناقضة. في العام 2018 أقرت حكومة نتنياهو خطة مدتها 5 سنوات للقدس، الخطة رقم 3790 بعنوان تضييق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية. والتي تستمر حتى العام 2023، وهذا تقسيم الميزانية. تخصص الخطة ما يقارب 2 مليار شيكل، وتشمل الأهداف التالية: التعليم والتعلم العالي والاقتصاد والعمالة ووسائل النقل وتحسين الخدمات المدنية ونوعية الحياة، البنية التحتية وما شابه، والصحة وتسجيل الأراضي. وهذا يعني بين ممارسات أخرى تحفيز المدارس الفلسطينية على تبني المناهج الإسرائيلية وتسجيل جميع الأراضي في السجل الإسرائيلي ودمج الفلسطينيين المقدسيين في سوق العمل. لأول وهلة يبدو وكأن الخطة الاقتصادية لا تتناسب مع التصورات الوظيفية للعلاقات الكولونيالية الاستيطانية، ولكن فإن التحليل النقدي للسياسات الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من إعادة بناء الهرمية الاستعمارية والعلاقات الاجتماعية والسياسية يكشف عن شبكة أكثر تعقيدا من هذا الحقل، وعن أهداف المؤسسة الإسرائيلية بدمج المقدسيين في السوق الإسرائيلي، كما ويكشف عن منطق الاستعمار الاقتصادي السياسي الجديد القديم، لأنه يعني لسه بتعرفوا ليش جديد قديم، الذي يقف وراء السياسات الاقتصادية وفهمها في إطار المجهود المنسق بعناية تامة من قبل اليمين اليهودي الصهيوني. باختصار، تجمع الحكومة والمؤسسات في دولة إسرائيل بين العديد من استراتيجيات العمل من أجل تحقيق الأهداف الاستعمارية لضم القدس الشرقية: استمرار الاستيطان الاستعماري، مصادرة الأراضي، إلى جانب أشكال الخصخصة الاقتصادية ومحاولة تفكيك المجتمع المقدسي وضرب البنية الاقتصادية والاجتماعية وتحويل صمودهم إلى صمود أفراد وليس كمجموعة من خلال ربطهم بالاقتصاد الإسرائيلي. ممارسات أسميها بالحرب بوسائل أخرى. سوف أنتقل الآن لمناقشة كيف يرى عملياً المقدسيون والمقدسيات والفلسطينيين بشكل عام، اللي بيعرفوا كمان عن التفاصيل. قلت لكم المقابلات أيضاً عملناها مع فلسطينيين يسكنون في الشتات في الضفة الغربية وقيادات ال48. كيف بيشوفوا الفلسطينيين التحولات في نظام الحوكمة الاستعماري وشو ردة فعلهم عليها.
الموضوع الأول اللي برز بشكل مركزي هو العنف التدريجي والعلم الاجتماعي، ما أسميه علم الاجتماع الجزئي للاقتحامات. مهم الإشارة إلى أن المقدسيين والفلسطينيين بالغالب يعون التحولات في السياسات الاستعمارية والتحول إلى فرض الاستعمار بصورة ناعمة وتدريجية. إنهم يعون مخاطر السياسة الاستعمارية على حياتهم اليومية وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية في القدس وعلى المشروع الوطني الفلسطيني، فهم واعون لأبعاد خياراتهم الفردية في ظل سياسات الاستعمار لضم القدس، إن كان ذلك باختيار مكان عملهم وأماكن تعليم أطفالهم وحقوقهم السياسية. تستخدم السلطة الاستعمارية وسائل الحوكمة الاستعمارية من خلال ما أطلق عليه العنف التدريجي ومحاولات دمج المقدسيين في السوق الإسرائيلية كسلاح استراتيجي، حيث يحاول الجهاز الكولونيالي تحقيق الضم من خلال تجنب إثارة استياء جماعي مفاجئ، وذلك لأنه من الأصعب مقاومة التغييرات التدريجية، لأنه عادة ما يستغرق بعض الوقت لتفكيك السياسات باعتبارها جزءاً من خطة شاملة. وبصورة عامة فإن الناس يتكيفون مع التغييرات والسياسات التي تأتي بصورة منفصلة وتدريجية. يعي الفلسطينيين المقدسيين ماهية هذه السياسة بصورة لافتة، كما قالت لي أحد المقابلات من حي الشيخ جراح، كوت: كنا نروح على رام الله بدون أي مشكلة، نص ساعة نكون برام الله، شوي شوي بلش يصير الحاجز مستمر، بعدها صار في ستراكتشر له، بطل إشي هيك على الطريق وكم كيس رمل، بلش يحطوا الجدار شوي شوي. طبعا إسرائيل بتعمل الأشياء مدروسة، ما بتجيش بتقول لك أنا بدي أعمل جدار بكرة وبتلاقي جدار، صاروا يحطوا جدار شوي شوي وإنت بتتعود قاعد. إحنا عم نكبر والجدار عم بيكبر معنا والاحتلال عم بيكبر معنا وطرق الاحتلال عم تكبر فينا، وبتغير شوي شوي بلغتك، شوي شوي بطريقتك بالتعامل مع الحياة، مع قراراتك السياسية، كل شيء بالتدريج. التعليم تبعك مش ضروري بجروت من أول، مش ضروري عبراني من الأول، بيصير العبراني حصة بالأسبوع، بعدين بيصير جزء يومي، بعدين بيصير في إشي اسمه بجروت وميزانيات ومخصصات للتعليم والمدارس العربية، بعدين بيسحبوا المنهاج الفلسطيني منك شوي شوي. فبيقدروش يعملوا هذا الإشي مرة واحدة، بدهم يأسسوا جيل إنه يستوعب هاي الفكرة. للأسف هذا الواقع. تعمل الدولة، انتهاء الاقتباس، تعمل الدولة الكولونيالية الآن من خلال منظومة إدارة الصراع أيضاً على الصعيد المحلي، يعني مش بس على الصعيد العام، على الصعيد المحلي بتدير الصراع في القدس من قدر أقل من الهجمات أو العنف المباشر. وهذا أنا لا أعني أنها لا تستخدم العنف المباشر، ولكن بما أن كل مواجهة مباشرة تستنفذ موارد الاستعمار وتعرقل عمله الاقتصادي والسياسي، لذا فإن الأساليب الجديدة تمكن من الحفاظ على الهيمنة الاستعمارية نسبياً دون تكلفة باهظة. الجهاز الاستعماري السلطاني في القدس منخرط اليوم بصورة معمقة أكثر من خلال السياسة الحيوية بلسان فوكو، البايوبوليتكس، وفرض السيطرة والرقابة عليهم لتطويعهم. الموضوع الثاني، أوضح الفلسطينيون هي الحالة البينية وانعدام الحسم والشعور إنك ستك. هاي الكلمة اللي كل المقابلين من القدس قالوا لي، الشعور إنك ستك، إنك عالق. أوضح الفلسطينيون أن اللحظة الحالية تتميز بشعور من الجمود، ولكن ليس بالركود أو الاستقرار. أدى سقوط بارادايم الدولتين أيضاً إلى غياب البديل، وقد أشار إحدى القياديين أن الفلسطينيين الآن في حالة مخاض سياسي. عبر الفلسطينيون عن قلقهم أنهم لا يتصورون تغييراً طفيفاً في المستقبل القريب فيما يتعلق بوضعهم السياسي، وبالمقابل فإن الانتهاكات والهيمنة الاستعمارية آخذة بالتزايد والتغلغل. إن الشعور بالمأزق يرتبط أيضاً بترسيخ عمليات العنف التدريجي ومحاولات الضم.
يتم التعبير عن المأزق في المقام الأول على المستوى السياسي. مرت 3 عقود على توقيع اتفاقية أوسلو، ومر ما يقارب العقدين منذ الانتفاضة الثانية، والتي أحدثت تحولات جذرية في القدس. وقد شكل الحدثان وفق المقابلين انعطافات حاسمة. يتعامل المقدسيون مع بارادايم حل الدولتين على أنه فشل في تقديم تغيير جذري على حياة المقدسيين تحت الاحتلال، إذ فقد الكثيرون منهم الجدوى في حل الدولتين نظراً للطرق التي تم بها فصل القدس عملياً عن الضفة الغربية وضم القدس، وكل ما ترتب عن ذلك اجتماعياً واقتصادياً، وتوغل اليهود المستوطنين التدريجي في الأحياء الفلسطينية، وتراجع سلطة المؤسسات السياسية الفلسطينية. لا تزال الغالبية تشعر مهددة بشبح إلغاء الإقامة أو الترحيل، ولكن ورغم سقوط بارادايم الدولتين إلا أنه لم يتراكم لديهم بعد أفق سياسي لمشروع مختلف. تنبع المشاعر التعثر بالأساس من الظرف الاستعمالي، فقد ولد جدار الفصل والحواجز وأجهزة المراقبة المشاعر بالحصار. إلى جانب ذلك يشهد المجتمع المقدسي تزايداً في أعداد المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية، ومع ذلك لا يزال طابو أو من المحرمات مناقشة مسألة التقديم للجنسية في المجتمع المقدسي، كما اتضح من المقابلات. ويعبر عن هذا الطابو كلمات مفتي القدس في المقابلة السابق عكرمة صبري في المقابلة التي أجريتها معه. اقتباس: لو بدنا نفتح الباب ونصير إسرائيليين إذا ما فيش إشي اسمه مفاوضات، وسلمنا القدس لليهود وما عادش في قضية اسمها القدس، وبالتالي إحنا حذرنا ومنعنا الكثير من الناس إنه تأخذ الجنسية الإسرائيلية. فرق طبعا أهل القدس والضفة ووضعهم غير سياسي، غير عن 48 مناطق. 48 مضطرين يأخذوا الجنسية الإسرائيلية، إحنا مش مضطرين نأخذ الجنسية الإسرائيلية، نعتبر هذه مناطق احتلال ما بناخدها. إن جزءاً من المأزق الفلسطيني للمقدسيين هو عدم النقاش الجماعي حول ما يحدث بموضوع المطالبة بالجنسية الإسرائيلية، والتعامل مع مأزق المقدسيين الذين يعيشون تحت وطأة التهجير والطرد أو سحب الإقامة، وغياب التنظيم الجماعي بشأن وضع المقدسيين والتوجهات الاستراتيجية أو السياسية المتباينة تجاه مسألة الحصول على مواطنة التي بطبيعتها هي مواطنة كولونيالية استيطانية. كما ينعكس المأزق فيما يسميه الفلسطينيون بالفراغ السياسي في القدس، ونظرا لأن الجهاز الإسرائيلي يحاول أن يمنع بنجاح إلى حد معين مشاركة المقدسيين في السياسة الفلسطينية، فقد أعرب الكثيرون عن شعورهم بعدم اليقين بشأن من يقودهم أو يمثلهم أو يدافع عنهم. يأتي هذا مع نتيجتان متجاورتان: عدم وجود استراتيجية سياسية متماسكة وتنظيم متصدع دون توجيه واضح وتعبئة مؤسساتية أو شعبية. يعرب المقدسيون عن ولائهم لمجموعة متنوعة من الشخصيات والمشاريع السياسية، مع الاعتراف بأنه لم يحصل أي مشروع على إجماع موحد. حتى مسألة التعليم أو القرار في التعلم باللغة العبرية هي جزء من الشعور إنك عالق. بالنسبة للبعض إن تعلم العبرية هو أيضاً جزء من الحفاظ على البقاء، خاصة في ظل غياب القيادات وأجسام تمثيلية وفرص عمل، وفي ظل مواجهة الفلسطيني المقدسي كفرد أمام المؤسسة الاستعمارية. وهذا تجلى بواحد من المقابلات بالصورة التالي: كوت: عم تحكي سياسياً يمكن الأفق مسدود من كل النواحي، الأفق مسدودة، فبتحس إنه خلص هذا الإشي لازم يدفعك لأنك تضلك موجود، ومن شان تضلك موجود بدك تثبت حالك، ومن شان تثبت حالك لازم اللغة تكون موجودة عندك لأنه تقدر تعيش بهالبلد. التهويد طبعاً عم يستمر، والتهويد عم بيصير يوم بس أنت جزء منه بالنهاية. فإذا أنت مش فاهم اللغة ومش قادر تكون بموقع بخولك إنه أنت تعيش بالنهاية، اللغة مهمة بهذا الوقت، اللغة العبرية مهمة بهذا الوقت عشان وضعنا بالضفة سيء وقياداتنا سيئة وأفقنا السياسي مسدود. بدك تلاقي حلول لتقدر تعيش، ومش راح أتطرق للأسف للمقاومة وهبة الصمود، ممكن نتطرق له أكتر بالأسئلة. بس بدي أحاول أختم إنه
بأنه أنا لا أحاول التقليل من الإيجنسي تبعت الفلسطينيين ووكالاتهم السياسية وما إلا هبة الكرامة والهبات الأخرى إلى دليل عليها، ولكن فإن التعامل مع الواقع الاجتماعي والسياسي يستلزم الكشف عما أسماه إدوارد سعيد سياسة التفاصيل politics of details للاستعمار الاستيطاني، والطرق الدقيقة التي يعمل بها الاستعمار والتي غالبا ما تكون مرئية، وأيضا يتطلب منا تعامل وفهم الفلسطينيين لفكفكة المنطق الاستعماري، فإن هدف مداخلتي هذا هو تسليط الضوء على العمليات البطيئة والزاحفة للعنف الاستعماري. وأختم مداخلتي هذا بالانتقال من علم الاجتماع إلى السياسة. بدأ اهتمامي بالقدس كمساحة حضرية في التخوم عندما بدأت، هذا ترجمتي لفرونترايزد أوربان سبيس، عندما بدأت عملي كمحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، وتحديداً عندما بدأ التفاعل مع طلاب وطالبات مقدسيين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ولا يعرفون اللغة العبرية، ويطرحون الأسئلة أمامي حول قضايا التجنس وحول وجودهم أصلاً في الجامعة العبرية، وما إذا كان في ذلك نوع من الأسرلة. كفلسطينية آتية من منطقة 48 أشعر بالحزن الشديد لما يشهده الحيز من ممارسات الهدم والتهويد والعنف الاستعماري وممارسات الضم الكولونيالي. ففور دخول القدس صدمتني أوجه التشابه التاريخية بين القدس المعاصرة والتكرارات السابقة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني، بما فيها سياسة الحوكمة تجاه الفلسطينيين مع الاختلاف الزمان الكاني. ورغم اختلاف المؤسسات والجهات الصهيونية الفاعلة، إلا أن الطبيعة التدريجية للتوغل والممارسات الممنهجة لتهويد الحيز وفرض السيطرة المادية والأيديولوجية التي تدفع الاستيطان تتشابه إلى أبعد الحدود، وتخلق حالة من الديجافو مع حالة الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة في فترة الحكم العسكري. وتقدم لنا حالة القدس حالة مهمة لإعادة التفكير في فرضياتنا حول التحرر وإنهاء الاستعمار. إنها تجبرنا على مواجهة تداعيات التحولات السياسية التدريجية وسد فراغ غياب القيادة الجماعية والتعبير العاجل عن أشكال جديدة من التضامن الفلسطيني العابر لحدود التقسيم بغية إسقاط نظام الأبرتايد. وأخيراً، ومع سقوط بارادايم الدولتين من ناحيتي على الأقل ومن ناحية الذين قابلتهم، أنهي بتساؤل: هل يجب على الفلسطينيين في فلسطين التاريخية النضال من أجل مواطن واحد صوت واحد كما جادلت غادة كرمي لتفكيك نظام الأبرتايد وتحرير الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني وتحرير فلسطين؟ شكرا جزيلا. شكرا لك أريج على هذه المداخلة القيمة. طبعا نتائج مخيفة عن سياسة التهويد التي غيرت الطابع الديموغرافي في القدس الشرقية للأسف، وطالت كافة نواحي الحياة لمن تبقى في القدس الشرقية. الآن سنفتح المجال للأسئلة، سنأخذ الأسئلة بداية ثم نفتح الباب للإجابات. تفضل. سؤالين عن الايجنسي يعني سمعناه اكثر من مره، لنور ولأريج in particular. احكي لنا شوي لو تقدري نور عن هدول 20 شركه، شو هن يعني هن مش يعني بديش اقول يعني هن اكيد مش متواطئين ومش متعاملين ومش يعني هن مش داخلين على علاقه لكاونتر انسرجنسي، هن عشان يمشوا شغلهم. فمين هم؟ يعني شو طبيعتهم؟ وشو الى اي مدى بيشوفوا انه هاي او كيف هم ممكن يقولوا، شو راح يقولوا لما يسمعوا حكي تقييمك عن دورهم؟ ونفس السؤال يعني مش بالضبط نفس السؤال، بس يعني 350,000 فلسطيني في القدس صحيح؟ 39% صاروا؟ يعني هلا انا يعني اللي حكيتيه عن موضوع المواطنه ورفضها والاسباب وشو حكى عكرمه صبري والى اخره، كلنا يعني مع هذا الموقف. بس الى متى برايك
مبرر أو هل ينسحب هذا التقييم كمان على موضوع المشاركة في الانتخابات البلدية؟ لأنه يعني مطروح هذا الموضوع من زمان، وأنا لهلا مش قادر أفهم بالضبط المبرر السياسي أو حتى العملي أمام اللي حكيتي عنه كتطهير وكأسرلة. Thank you for your papers. Tawfiq Haddad. I had comments and questions for three of those up there. First to Yusuf. Thank you. Your paper was very important. What I would have liked to hear more about was the geographical and historical context of what you call transnational advocacy networks attempting to repress Palestinians. Because obviously the Israelis have been involved in attempting to repress the Palestinian movement largely in the Arab world, and they have large assassinations, etc., that took place before this. I want to hear more about the the particular context and character of the historical moment, why what you're talking about now in the West is so important, and by what criteria you define their success or not. I would argue, from my own observation as well as experience with what you're talking about, is actually they're in a particular, they can speak of their great successes with this, but it actually speaks to great weaknesses in their things. So I would love to hear from you, because you're in many ways leading this struggle out there. Other two comments I'd like to bring out relate to Pietro's and Noor's paper. First, I'd like to hear more from you about, in your particular discussions with COGAT, which are obviously very important, you seem to emphasize a lot the question of that, you know, providing permits, etc., is part of the Israeli logic of kind of pacification and economic pacification. I don't discredit this, but I would also argue that actually a larger element of it is actually elite formation. And what I want to hear from you is, to what extent were they pronouncing this in their interviews with you? And this, of course, relates directly to Noor's thing, which is elite formation. First, a couple of comments on you. I was curious why you used counterinsurgency as a term, or at least didn't put it in quotation marks, because it's obviously their discourse. Secondly, when we talk about counterinsurgency, what I felt was missing from it was actually the real counterinsurgency, which is pacification in the classical anti-colonial sense of slaughter, killing, torture, arrest. This is counterinsurgency. And without understanding that side, or at least putting that on the table, you can't understand the second side of the counterinsurgency, which I would argue is the second counter side, which is the attempt to build new elites, etc. And here again, I would argue elite formation is actually much more important than the security dimension, okay? Because the security dimension, it's not like Hebron businessmen are doing intifada, yani, or their workers, to be frank. And also plenty of the Palestinian workers who work in the Israeli market also go and do attacks, yani. It has much more, I would argue, to do with the fact that particularly in what's coming up down the road, they're about trying to destroy the Palestinian national movement, fragment its leadership capacity, fragment its ability to coordinate strategy across a geography, and in this case, particularly the West Bank itself. Of course, you know, putting that in the larger context of the already fragmentation between 48 Gaza and whatnot. And also just want to say, all these things that you discussed are actually things from the 90s they tried. They tried the elite formation in Gaza first, and it didn't work, and it actually led to something much worse. ناخذ من هون نرجع ناخذ من هون. رح ناخذ عدد محدود بعد بس كرمال نخلص على الوقت لو سمحت. شكرا للجميع. سؤالي لأريج لو سمحت، حكيت عن القدس وفي معلومات كتير مهمة. احنا بنعرف ان القدس عم تمرق مرحلة من التهويد بشكل عنيف جدا من فترة طويلة. ممكن نربط النقط مع بعض، شو صار بعد ال 48 بالمدن الكبيرة بفلسطين، بس بنقدر نحكي انه بال 48 كان المجتمع الفلسطيني بعده عم بيطلع من التراما، مش عارف حاله شو بيعمل. هلا بعد كل هاي التجربة الطويلة، كيف اليوم بتشوفي، لما حكيتيش انت عن المقاومة واستراتيجيات للمستقبل، كيف بتشوفي دور العلاقة بين فلسطين 48 واهل القدس؟ هل في مجال انه ينبنى مشروع مشترك اذا اهل القدس انتركوا من السلطة والضفة وغزة لأسباب احنا بنعرفها؟ هل في إمكانية إنه فلسطين 48 وفلسطينية القدس
يشتغلوا مع بعض خارج التعاطف الديني وقضايا الأقصى والقدس اللي هي مهمة، بس بالنسبة للحياة اليومية في تحديات كتير معقدة. لأي مواطن مقدسي بده يعيش حياة طبيعية القدس أصبحت محل غير طبيعي. شكرا. شكرا جزيلا. أنا سؤالي موجه للدكتورة نور. بتعرفي في أدبيات كثير بتناول مفهوم الاقتصاد السياسي، خصوصا فيما يتعلق بأساليب إسرائيل باسيفيكيشن، بالتحديد لما نحكي عن بعد أوسلو مساهمتها بتشكيل نخب فلسطينية مرتبطة بالاقتصاد الفلسطيني، ركزت دائما على رام الله نخب سياسية اقتصادية مرتبطة في بزنس مع إسرائيل، ولكن أيضا دور التدخل الخارجي عن طريق المعونات. مناطق أخرى لها يعني طابع خاص مثل الخليل بقيت مهملة، وبالتالي أنا بشكرك كثير على هاي المداخلة. بس سؤالي هون وين الميكانيزم الضخمة تاعت الباسيفيكيشن، وين دورها في الموضوع؟ أنا بسمع عن علاقات مباشرة ما بين نخب اقتصادية في مدينة الخليل وعلاقتها مع سواء البزنس أو الإدارة المدنية أو الجيش الاحتلال بشكل مباشر، وبنشوف هون إنه اللينك الأساسي اللي ربما بربط بين هدول الفواعل متمثل بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، خصوصا مكتب التنسيق، كان غائب بشكل شبه تام عن البرزنتيشن. شكرا جزيلا. في حد هون بعد؟ ناخذ سؤال من هون وسؤال من هون. الصبية. مرحبا، أنا سؤالي للدكتورة نور بخصوص بحثك. بدي أسأل، هل في مثلا نموذج اقتصادي تنموي موجود مثلا في مدينة الخليل بناء على بحثك؟ يعني في مثلا باحثة اسمها سارة روي ذكرت إنه النموذج الاقتصادي المتبع بقطاع غزة هو إفقار تنموي قائم على سلب الأرض، عدم مراكمة رأس المال، وكمان اللي هو مهاجمة المؤسسات المحلية. بس بالخليل بنشوف إنه في مراكمة لرأس المال وبشكل كتير كبير. فبرأيك هل بنقدر إنه نسمي نموذج اقتصادي معين أو تنموي عماله بصير بالخليل، وإيش الهدف منه؟ سؤال بعد هون. اسمي ياسر. شكرا دكتور أريج على الورقة المهمة جدا جدا حقيقة، واللي مثل ما ذكر أنه حقائق غايبة عن كثير، تتآكل القدس وتتهود يوم بعد يوم. مع ذلك يعني الآن يعني مثلا التطبيع العربي بحجة أنه الحفاظ، والحقيقة هو يساعد يهود. القدس الآن يعني حسب كلامك تتخلى عنها السلطة الفلسطينية، يتخلى عنها النظام العربي الرسمي، يتخلى عنها كل شيء. يقف شبان القدس الآن يعني حقيقة بدون أي شيء إلا فقط تشبثهم بهذا الأرض. واليوم العملية اللي صارت يعني أو أمس بالقدس اللي الشاب اللي عمله يعني، واللي كانت يعني حقيقة بتقديري أنا ستكون لها ارتدادات زلزالية كبيرة جدا جدا على المنطقة وعلى التفكير العربي ربما. الآن برأيك أنت كباحثة وكإنسانة، يعني أنت تكلمتي مو فقط بالأكاديمية، تكلمتي بالحرقة الفلسطينية والحرقة العربية حقيقة يعني، وأثرتي فينا مشاعر جياشة. هل استحضار البعد الإسلامي في قضية القدس مهم جدا يعني حتى في هذه المرحلة بالذات للحفاظ على القدس؟ وكيف السبيل يعني هالمعلومات هي تتناقلها وسائل الإعلام بحيث أنه نفضح ما أسميهم أنا خنازير التطبيع العربي؟ شكرا لك. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، شكرا لكم. أنا عندي سؤال لنور، أشاطر السؤال بشأن التسهيلات الاقتصادية. السؤال طبعا بنفس الطريقة لكن يمكن بصيغة مختلفة. برأيك هل التسهيلات الاقتصادية في هذه المنطقة تخلق طبقة جديدة من الفلسطينيين، وماذا تطلقين عليها؟ يعني ما هي هذه الطبقة الجديدة من الفلسطينيين إذا سلمنا بهذا الأمر؟ سؤال صغير لبيترو. Let me ask you please, when you use the term territories, when you say territories, in Arabic we say الأراضي الفلسطينية المحتلة, occupied territories. So when this term is used in English, is it understood that is the occupied territories? Or what do you mean by territories only? From a low point of view. Okay?
ثانك يو. رح نبلش بالإجابات مع دكتور يوسف وبالتدرج. Thank you, Tawfiq. I think your question was the only one directly in reference to my presentation. So, of course, there's a historical context to Israel's repression of Palestinians across borders. Whether in times of conflict, we can immediately identify examples of attacks on Palestinian organizations and the armed resistance in various countries throughout the region, whether we're talking about the assassination of resistance figures in hotels through covert operations or other collaborative efforts with Arab regimes or other regimes to silence dissent in that sphere. So there's absolutely that was beyond the scope of my presentation today and what I had time for. I would also point out that there is modern context as well that I think is important that I didn't get a chance to talk so much about and actually connects a little bit with what was mentioned in Noor's paper. And here I'm talking about other transnational repression of Palestinians. We saw in your paper the learning from what we saw on the U.S.-Mexico border and the adaptation of that to the Palestine context by the Israeli apparatus. And one can sketch out a typology, an export-import typology of transnational repression as it relates to Palestine that includes both what comes in and what is learned by Israel, and also what is learned by Israel internally and then exported out in the form of surveillance technology being sent to other regimes and so on and so forth. So lastly, your question on success or failure. It's a complicated question, but I think that it is a sign, I would agree with you, of a cracking hegemony in the consensus around support for Israel and the Israeli narrative. And the reaction itself is from a place of weakness and not from strength. That does not mean it isn't effective at times. But overall, I think it is a reflection more of weakness than it is of strength. So briefly, just to your clarification about the use of territories. Whenever I mentioned it without specifying occupied, I think it's in reference to how the Israeli army relates to it. But yeah, no, of course, whenever I understand territories, they're occupied, I see the whole of 48 and not just 67 as under a settler colonial occupation, so that is my frame. To Tawfiq's answer to a question, the short answer is no, there wasn't much discussion about elites in the interviews. And if I had a few more months of field work, I would have certainly liked to speak a lot more to the PA in terms of, and perhaps I need to still address it regardless in this chapter because they are really central to the whole system around COGET. And so that's where I would see in the elite formation coming into play within my argument. So yeah. شكرا للأسئلة ولاهتمامكم دكتور. 1 minute. طيب الدكتور رجا بدي أبلش من سؤالك. يعني الأسئلة كانت متشعبة وجزء منها سألتهم على قضايا تقدم للجنسية، تصويت للبلدية. هذا الجزء ما حكيتش عنه باقتباس قصير لواحد من الحسينيين عجبني. هلا لحد 2003-2004 كان بقول لك هذا خط أحمر الجنسية. هذا زي اللي اجى حكى لنا انه ليش المقدسين بيدخلوش بلديه القدس؟ يخرب بيتكم اذا دخلتوا المجلس البلدي بتقلبوها وبتجيبوا ميزانيات. فانا بضحك، وين المجالس يا حبيبي؟ هياها روح على حيفا، مش حيفا العرب ممثلين هناك وبنتخبوا؟ مش شايف الحليصه زي الهدار ولا شايف الطيبه زي بيفرلي هيلز ورمات افيف؟ ليش احنا نكون مختلفين؟ يعني ما في عندنا تجربه فاشله، ما في عندنا تجربه فاشله، ليش نكررها؟ هذا الاقتباس بدي اطلع منه اجاوب على باقي. في تمييز مثير عند كل اللي قابلتهم حتى عند مفتي القدس السابق بين شغلتين: الدخول للعمل الاسرائيلي، التعلم العبري، وبالتخباي تقديم للجنسيه الاسرائيليه كوسيله للحفاظ على البقاء وعدم الطرد،
وبين التصويت للبلدية. وسألتهم كمان يعني اللي أخذوا الجنسية لمين بتصوتوا، إذا بيشاركوا إذا بيصوتوا للقائمة المشتركة والأحزاب العربية. ليه هذا مهم؟ هذا ببعثني للسؤال عن 48. لما سألتهم مين بتشوفوا القيادات اليوم بالقدس للمقدسيين، لمين بتتوجهوا؟ حكوا لي لقيادات 48 مسكرة علينا، لأعضاء الكنيست وللجنة المتابعة. بس لما سألت قيادات 48 ولجنة المتابعة، الفصل كان مثير، إنه بعد في تخوف من فلسطينية 48 إنه يعالجوا قضايا القدس، علما إنه الفلسطينيين في إسرائيل كمان جزء من الجهاز الاستعماري اللي بيمرق الخدمات. هون لما حكيت عن هابيتوس أوف صمود أستاذ خالد، بورديه بيحكي وخلصت على هابيتوس، على رأس المال اللي بنراكمه بالعيلة بالفرد. أنا أخذت هذا المصطلح في الصمود والهابيتوس من المحل العائلي الفردي للعائلة الفلسطينية الكبرى. إحنا فلسطينية ابعت لنا رسالة بنكون صرنا طالعين على مظاهرة، بنعرف نتنظم بسرعة، هذا جزء من الرأس المال السياسي تاعنا. والمثير كمان في هاي المقابلات إنه بنتعلم من بعض. ما حكاد يعني شايفيت لي الطيبة بيفرلي هيلز، يعني في رؤية إنه إحنا بنتعلم من بعض. بيقولوا لي طلع أنت عرب، أنتوا 48 كيف تحكوا بالعبرة، كيف تتوجهوا مع المؤسسات الإسرائيلية. هذا نوع من الصمود. أما من ناحية تانية مواطنتكم، يعني هن ما قالوا لي هي مواطنة كولونيالية استيطانية اللي احنا ونديم روحانا بنحكي عنها كمواطنة كولونيالية استيطانية، بس بالنهاية ما بتعمل التغيير السياسي. لهيك أنا بشوف في حاجة، وأنا البحث هذا أجا من السؤال التساؤل، طب إحنا شو نعمل؟ إحنا عم نتصرف كفلسطينيين في 48 وفي القدس وفي كل محل بالحدث الوطني تاعنا، ما في عمود فقري لمين نتوجه. وكمان القيادات بتقول لا ممنوع تقديم للجنسية. طيب وجزء منهم بيقولوا لي طب أنا بيتي عم بنهدم، أنا تقديمي للجنسية الإسرائيلية هو للحفاظ على حاله على كذا. بس من ناحية تاني حكوا لي اللي راحوا قدموا الجنسية كيف قاعدين بالغرفة وبحطوا 8 مع بعض زي الواحد عامل جريمة، لأنه لما تقدم، وهذا ما حكيت عنه، هذه لمداخلة ثانية للجنسية، أنت بتقسم يمين الولاء إنك تحافظ على أمن دولة إسرائيل، ولازم يكون ملفك الأمني نظيف. ففي هذا الطابو في قضية إنه أنت بدك تقدم من ناحية عشان تحافظ على وجودك، وأنا بحافظ على وجودي إنه بعلم أولادي الهوية. وعشان أنا بشوفه صمود. يمكن أنا في إشي رمنس إنه فلسطينية 48 تعلمنا عبرة ومعنا مواطنة ومنعلم بالجامعات الإسرائيلية، بس الهوية الفلسطينية ما غابت رغم كل هذا. فيعني الصورة معقدة مركبة. ما عندي أجوبة للي سألني شو لازم نعمل. أنا بشوف إنه فلسطين مش البعد الإسلامي اللي يجمعها، البعد الثقافي، البعد التاريخي، البعد إنه هاي مسألة استيطانية استعمارية اللي ضلت إلى باقي مسائل أخرى في العالم، مش بس إحنا دولة استعمارية. وذل لازم نحاربه. المسلمين والمسيحيين في نفس المقابلات، الأقصى لم يكن حاضر، إنما القدس وهوية المقدسيين وكيف عمليا القدس يعني بتجمعنا كلنا. وهذا كان الثريد، الخيط الواصل بين كل الثيمات اللي طلعت معي لحد الآن. وشكرا لك. شكرا لحضورك.